Brandon se va en su bicicleta. Adiós, Brandon. Regreso a las 8. Adiós, mamá. Regreso a las 8 en la noche. Brandon va a su amigo de casa. Hey, hola, Tigre. Hola, Brandon. Guau, guau. Tigre es muy inteligente. Sí, Tigre es muy inteligente. Tigre causan los problemas. No causan problemas. Mi mamá dice los perros causan muchos problemas. Also, Tigre no causa muchos problemas. Tigre es muy perfecto. Quiere un perro como Tigre. Los dos niños se van al parque en sus bicicletas. Adiós, Tigre. En el parque se más muchas personas con perros. En el parque ve un perrito. Ay, un perrito. El perrito tiene un color amarillo. El color no tiene información. Color no tiene un nombre. Tampoco tiene un número de teléfono. ¿Dónde está tu mamá? Nick y Brandon notaron que y 7 y 5. Son las 7:45. ¡Vámonos! ¿Y el perrito no vas a llevarla a casa? Alvaro y Mikey casa. Sí, llevé a casa. Brandon está nervioso por traer el perro a casa. Brandon quiere un perro, ¿o no? Ah, sí, pero mi mamá no. Brandon, llévatelo. Tú no tienes un perro y este perrito no tiene un niño. Es una situación perfecta. Llévatelo. Solamente Jake pasado y Brandon para que llevar decidido mantener al perro en secreto. Brandon regresa a casa las 8:09 entra en la casa. Brandon, ¿dónde estás? En mi dormitorio. ¿Estás bien? Sí, mamá, estoy muy bien. Brandon duerme con el perro las 5 de la mañana. El perrito hace ruidos y Brandon despierta las 7 de la mañana. El perrito hace ruidos de nuevo. El perro es pipí en la cama. ¿Quieres comer? ¿Quieres cereal? Él recoge su perrito, lo lleva al closet y cierra la puerta de la closet. Guau, guau. Shh, voy por cereal. Regreso pronto. Brandon está nervioso. No quiere que el perrito despierte. La familia rápidamente. Brandon recoge el centro y lo lleva a su dormitorio. Guau, guau. Brandon, ¿por qué hace ruidos como en Florida? Porque quiere un perro. Yo soy un perro. Brandon, tú tienes una imaginación chula. La mamá de Brandon notó que estaba orando en la cama. Brandon, te hiciste pipí en la cama. No quiere confesar que hay un perrito en la closet. Guau, guau. Sí, mamá. Muchos niños tienen accidente. Es normal. Brandon tiene vergüenza en la admite que hace pipí en la cama. En los 7 niños, pero ahora no hace pipí. Él ya no hace pipí en la cama. Brandon no quiere decir que hizo pipí, pero tampoco quiere confesar en tiene un perrito en el closet. Don con mucha vergüenza. Van a la Mara, la América y a Sagrada de no es formal.